Hey guys, good morning. This is day 2 of my vlog. Hopefully you enjoyed day 1 showcasing the beautiful places in around Chikmagaluru. So right now we are at Chikmagaluru and today's destination is from this place to Magod Waterfalls. But first, take a look at the paradise that we are living in. Right in the middle of their estate, this is where we are. This is called Buttercloud Homestay in Chikmagaluru. Beautiful place, beautiful people. I was here last year with my colleagues and we decided to come by here again for a quick stay over before we head to Magod Falls. So plenty of action coming on day 2, where it's going to be a lot of mountain riding and we'll also be passing through thick forests. So yeah, it's going to be fun. So stay tuned for the action. Okay. Okay, beautiful step fellas, and here we go to Magod Falls. Rishi, you're coming now? Okay, so who's in the lead? Okay, Arjun maps on idea? Arjun maps idea? Okay, DJ you lead. So I'll switch off my maps, save the battery. ಆಹಾ, ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. Don't trip. Yeah. Oh God. Hey, BMW, nari. Okay. Noted. Hello. ಆಹಾ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಂದೆ ಬಟ್ ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಪಿಕಪ್ ದ ಪೇಸ್.
ತರೀಕೆರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ತರೀಕೆರೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ತರೀಕೆರೆ. ಹಾಂ ಆಗುಂಬೆದಿದೆ. ಎಸ್, ಆಗುಂಬೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜೆಯ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಿಳಿತಿಯೇ ನನ್ನ. So we've taken a pit stop and met a very interesting rider. Say hi to Samrudh. He rides a 390 and is from Bengaluru and long weekend alla thange friends innella meet madak bandidare. So he'll ride with us till Shimoga and yeah, we'll split and we'll be in touch. Yeah, good to meet you, man. Nice to meet you. Yeah, yeah. Have a safe ride. Yeah, thank you. ಸೊ ಮುಂದೆ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗಲ್ಲಿ 2 ಹಸುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರೀಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಟಿ ಭದ್ರಾ ರಿವರ್. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್. ಕ್ರೇಜಿ ಟೌನ್ ಬಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಿರೀಶ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಅದೇ ಯಾರ್ ಬಂದೆ. ಎಸ್, 2 ಹಸುಗಳು. ಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಗೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. So there were 2 routes to go from the deviation, so we decided to do the other way and so far it's been awesome.